how excellent. Very good show. So I'm ready to translate. Nearby. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada
Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Status Shishmadas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Panchatattva Ki Shri Vamanadev Ki Shri Vamanadev Ki Shri Vamanadwadasi Ki Gopremanande Siyaslava Sabrabhasham Supredanam Siyaslava Sabrabhasham Supredanam Siyaslava Sabrabhasham Supredanam Siyaslava Shri Guru Ishi Gauranga Siyaslava Srila Prabhupada. Ever have your computer go completely crazy on you? Можно больше дать At the монитор. wrong time, anyway. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Он справился, все в порядке. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes, I'm afraid my computer has completely freaked out. They say that you have to add the brightness of the screen. Really? What if it's not possible? They are going to help you. Thank you. Извини, секундочку, нужно настроить компьютер, немножко тут солнце засвечивает экран. Touch it. Oh, okay. Okay, Hare Krishna. Today, today is the appearance day of Lord Vamana. Итак, сегодня мы отмечаем день явления Господа Ваманадевы. Shri Vamanadwadasi Ki. And therefore today we are going to read from the 8th canto of Srimad Bhagavatam. И поэтому текст для сегодняшней лекции был выбран из 8-й песни Шримад Бхагаватам. Chapter 22, text 2. Это второй текст из 22 главы. And the chapter is titled Bali Maharaj Surrenders His Life. Глава называется «Бали Махарадж вручает свою жизнь». Yes.
which I suppose it's not up, is it? No, okay. Shri Balir Uvacha Yad Yutama Shloka Bhavanma Meritam Vachovya Likam Suravarya Manyate Karom Ritam Tan Nabavet Pralambanam Padam Tritiyam Kurushershna Me Nijam. And the translation, Перевод стиха. Bali Maharaj said, O best personality of Godhead, most worshipable for all the demigods, if you think that my promise has become false, I shall certainly rectify matters to make it truthful. I cannot allow my promise to be false. Please, therefore, place your third lotus footstep on my head. Махараджа Бали сказал: «О Всеблагой Господь, Верховная Личность, которому поклоняются все полубоги, если ты считаешь мое обещание лживым, я непременно все исправлю, чтобы исполнить его. Я не могу допустить, чтобы обещание мое оказалось ложью, поэтому сделай третий шаг, поставив свою лотосную стопу мне на голову». Okay, and I'll just read the whole purport, and then you read the whole purport. So, purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Bali Maharaj could understand the pretense of Lord Vamanadev, who had taken the side of the demigods and come before him as a beggar. Although the Lord's purpose was to cheat him, Bali Maharaj took pleasure in understanding how the Lord will cheat his devotee to glorify the devotee's position. It is said that God is good, and this is a fact. Whether he cheats or rewards, he is always good. Bali Maharaj therefore addressed him as Uttama Shloka. Your Lordship, he said, you're always praised with the best of selected verses. On behalf of the demigods, you disguised yourself to cheat me, saying that you wanted only 3 paces of land, but later you expanded your body to such an extent that with 2 footsteps you covered the entire universe. Because you are working on behalf of your devotees, you do not regard this as cheating. Never mind, I cannot be considered a devotee. Nonetheless, because although you're the husband of the goddess of fortune, you've come to me to beg, I must satisfy you to the best of my ability. So please do not think that I wanted to cheat you. I must fulfill my promise. I still have one possession, my body. When I place my body for your satisfaction, please put your third step on my head. Unquote. Since the Lord had covered the entire universe with 2 steps, one might ask how Bali Maharaj's head could be sufficient for his third step. Bali Maharaj, however, thought that the possessor of wealth must be greater than the possession. Therefore, although the Lord had taken all his possessions, the head of Bali Maharaj, the possessor, should provide adequate place for the Lord's third step. Махараджа Бали разгадал замысел Господа Ваманадевы, который встал на защиту полубогов и явился к нему в образе нищего. Господь пришел обмануть его, но царь Бали с радостью сознавал, что Господь обманывает своего преданного, желая лишь прославить его. Бога не случайно называют всеблагим. Обманывает он или вознаграждает, он всегда приносит благо. Вот почему Махараджа Бали называет его Уттама Шлокой. «О Господь, — сказал царь Бали, — тебя воспеваю в самых изысканных стихах. Действуя в интересах полубогов, ты решил обмануть меня, принял для этого облик карлика и сказал, что тебе нужны всего лишь 3 шага земли. Однако потом ты увеличился до таких размеров, что 2 шагами покрыл всю вселенную. Ты действовал ради блага своих преданных и потому не считал это обманом. Пусть будет так.
Меня нельзя назвать преданным, но хотя ты супруг богини процветания, ты пришел ко мне просить милостыню, я должен сделать все возможное, чтобы исполнить твое желание. Не думай, пожалуйста, что я хотел тебя обмануть. Я непременно исполню свое обещание, у меня еще осталось мое тело, поэтому я, чтобы удовлетворить тебя, вручаю тебе свое тело. Сделай, пожалуйста, свой третий шаг, ступи мне на голову. У кого-то может возникнуть вопрос. Господь двумя шагами пересек всю Вселенную. Разве хватит для его третьего шага лишь одной головы, Махараджи Бали? Но Махараджи Бали полагал, что обладатель богатств более значим, нежели сами богатства. Стало быть, хотя Господь забрал все его владения, головы Махараджи Бали, обладателя этих владений, будет вполне достаточно, чтобы Господь мог сделать третий свой шаг. Shri Balir Uvacha Yad Yutama Shloka Bhavan Mameritam Vachovyalikam Suravarya Manyate Karomi Ritam Tanna Bhavet Pralambanam Padam Tritiyam Kurushershna Me Nijam. Bali Maharaj said, O best personality of Godhead, most worshipable for all the demigods, if you think that my promise has become false, Shri Shri Panchatattva Ki Jai. If you think that my promise has become false, I shall certainly rectify matters to make it truthful. I cannot allow my promise to be false. Please, therefore, place your third lotus footstep on my head. Махараджа Бали сказал: «О Всеблагой Господь, Верховная Личность, которому поклоняются все полубоги, если ты считаешь мое обещание лживым, я непременно все исправлю, чтобы исполнить его. Я не могу допустить, чтобы обещание мое оказалось ложью, поэтому сделай третий шаг, поставив свою лотосную стопу мне на голову». Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastichade Jatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyas Kripas Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. So today is the most auspicious day, the anniversary of the appearance of Lord Vamanadev. Итак, сегодня наиболее благоприятный день, мы отмечаем очередную годовщину явления Господа Ваманадевы. And the appearance of Lord Vamanadev is really a very, it's a very sort of complex story. История явления Господа Ваманадевы является достаточно запутанной. And the whole story from beginning to end, it covers several chapters, quite a number of chapters in the 8th canto of the Bhagavatam. И в 8-й песне Бхагаватам для описания этой истории отводится содержание целых нескольких глав. It begins with, or even a little before, the pastime of the churning of the ocean of milk. Изложение этой лилы начинается несколько заранее, до начала игры с описанием пахтания молочного океана. And in that pastime, the Supreme Personality of Godhead appeared as Mohini. Лилы, в которой Верховная Личность Бога явился как Мохини. Because the demigods, they appeared to be in danger of losing control of the universe. Поскольку в определенный момент полубоги оказались на грани
потери контроля над Вселенной. They had lost control of that, the pot of nectar. Они больше не контролировали тот самый горшок с нектаром. So the Supreme Personality of Godhead appeared as the most extremely attractive woman, Mohini Devi. Поэтому Верховная Личность Бога явился как в высшей степени привлекательная женщина Мохини Деви. And just bewildered the minds of the demons. И полностью очаровал умы присутствующих демонов. And even though it was really very amazing, almost unbelievable, but she managed to speak to them in such a way that they voluntarily just handed over the pot of nectar. И хотя трудно было представить, что их можно было уговорить в этот момент на что-либо подобное, все-таки Господь обратился к ним с такими словами, которые принудили их добровольно передать этот горшок нектара. There are many very interesting and important lessons which come up at different points in the course of the narration. И в ходе повествования можно отметить несколько очень важных моментов, на которые стоит обратить внимание. But one point is this, that when people are extremely materialistic, when men are extremely materialistic, then a beautiful woman can completely control them. И один из этих моментов заключается в том, что если материалисты совершенно одержимы своим состоянием материализма и стремлением к материальному удовольствию, то прекрасная женщина способна свести их с ума полностью. Why would the demons want to give up that pot of nectar? Подумайте только, к чему бы демонам расставаться с этим горшком нектара? It's just completely out of the question. Это совершенно невозможно по сути. But Mohini spoke to them in such attractive ways, they just happily handed it over. Но Мохини выбрала настолько очаровывающие их слова, что те совершенно добровольно передали этот горшок. So then, of course, it's all a long story, but a little afterwards, there's big battle between the demigods and the demons. Это достаточно длинная история, однако в конце концов несколько позже случилась знаменитая битва между полубогами и демонами. Bali Maharaj was killed by Lord Indra. И Бали Махарадж был убит Господом Индрой. But then Shukracharya brought Bali Maharaj back to life. Но затем Шукрачарья оживил Бали Махараджа. And because of that, Bali Maharaj became just like completely sold out, surrendered servant of Shukracharya. И благодаря всему произошедшему Бали Махараджа оказался в состоянии полного предания Шукрачарьи. And as a result of that, Bali Maharaj became extremely powerful. И в результате этого Бали Махарадж обрел неслыханное могущество. There's another interesting point in that. И это само по себе является очень важным моментом, который стоило бы отметить. And Srila Prabhupada brings out the point that even though Shukracharya is not a pure devotee, or practically he's hardly a devotee at all. И Шрила Прабхупада обращает наше внимание на то, что хотя Шукрачарья не является чистым преданным и по сути не является преданным вообще, But this principle of being surrendered to the teacher or the guru in the very broad sense of the term guru, it gives one great power. тем не менее, сам этот принцип полного вручения себя гуру в широком смысле этого слова наделяет предавшегося неслыханным могуществом. Because as the story unfolds, it becomes clear Shukracharya, he is not really a devotee. Поскольку далее по ходу повествования становится совершенно очевидно, что Шукрачарья совершенно не является преданным. But still, because Bali Maharaj was so dedicated to him, he became just hugely empowered. И тем не менее, хотя он не был преданным, поскольку Бали Махарадж полностью вручил себя ему, тот обрел неслыханное могущество. So, and he became so powerful
that he was then able to just overthrow Lord Indra and the demigods. Могущество его достигло таких размеров, что он легко сверг и Господа Индру, и полубогов. Right, and just kick them out of the heavenly planets. Он просто спихнул их с райских планет. And so Indra and his associates, from being the topmost, most opulent, most powerful people in the universe, they were brought down to the level of homeless people. Таким образом, что Индра и все полубоги, которые, по сути, являются наиболее могущественными личностями во всей Вселенной, оказались в положении бездомных. And they were just wandering around the universe. Они просто слонялись по просторам Вселенной. And they were hiding behind clouds to avoid being caught and killed by Bali Maharaj. И с целью избежать смерти от рук Бали Махараджа они прятались за облаками. So Srila Prabhupada makes that point, that this principle of being dedicated at the lotus feet of one's teacher, even if the person is not really a devotee, but this principle is a very, very important principle. Шрила Прабхупада в очередной раз обращает наше внимание на то, что сам принцип вручения себя полностью учителю, в широком смысле этого слова, кем бы тот ни был, наделяет вручившего себя ему неслыханным могуществом. And what to speak of if your teacher, if your guru is a great elevated pure devotee like Srila Prabhupada. Что уже говорить о том случае, когда ваш гуру является великим преданным и вайшнавом, подобно Шриле Прабхупаде. And then the empowerment can become practically unlimited. В таком случае могущество, которым вас наделяет, становится практически безграничным. So anyway, you probably know the story. It's such a well-known story, Lord Vamanadev. Я не буду углубляться в содержание этой истории, поскольку большинство из вас наверняка с ней знакомы. That so Aditi, the mother of Lord Indra and many of the demigods, she became extremely disturbed that her children had been kicked out. Впоследствии Адити, мать полубогов, очень сильно беспокоилась по поводу того, что ее потомки лишились своего положения. So, under the guidance of her husband Kasyapa, she performed the Payavrata ceremony. И тогда, под руководством своего супруга Кашьяпы, она приступила к совершению церемонии Паяврата. And through this ceremony, she pleased the Supreme Personality of Godhead. За счет проведения этой церемонии она удовлетворила Верховную Личность Бога. And he agreed to appear as her son. И тот согласился явиться в качестве ее сына. So then he appeared as Lord Vamana. И он явился как Господь Вамана в результате. And Lord Vamana, he was a very beautiful little brahmachari boy. Господь Вамана предстал в образе очень очаровательного маленького мальчика Брахмачари. Actually, the word Vamana literally translates to mean either just a very small person or even a dwarf. Само имя Господа Ваманы в переводе буквально может указывать на либо мальчика очень низкого роста, либо буквально на карлика. And so Prabhupada uses the term dwarf quite frequently in referring to Lord Vamana. В этой связи, обращаясь к личности Господа Ваманы, Прабхупада достаточно часто использует термин «карлик». And so then Lord Vamana went to Indraloka, which was now the capital of Bali Maharaj. Итак, Господь Вамана отправился на Индралоку, которая теперь стала столицей Бали Махараджа. And he walked in there, and everyone was just so fascinated and attracted by this beautiful little Brahmin boy. Он вступил на Индралоку, и все присутствующие были очень очарованы и в восторге от красоты и прелести этого маленького мальчика Брахмана. They were
they were in the process of doing some sort of sacrifice. В это время на Индралоке проходила какая-то церемония жертвоприношения. But they stopped everything when they saw Lord Vamana. Но едва завидев Господа Ваману, они остановили все это. And Bali Maharaj, he was a man of principle. Бали Махарадж был человеком принципа. Just as he's stating here in this verse that we're reading. И как проистекает из содержания изучаемого нами сегодня стиха, I cannot allow my promise to give you 3 steps of land to become false. я не могу допустить, чтобы мое обещание дать тебе 3 шага земли оказалось ложным. So he was an extremely honest person. Таким образом, он был очень честным человеком, в высшей степени честным. In fact, when Shukracharya was trying to convince Bali Maharaj that this little boy is Vishnu and he has come to cheat you and take away all your possessions. Дошло до того, что, несмотря на то, что Шукрачарья увещевал Махараджу Бали, что перед тобой сам Господь, который пришел, чтобы обмануть тебя и забрать у тебя все, чем ты владеешь. So even though you've promised to give him 3 steps of land, just cancel the promise. Несмотря на то, что ты уже дал это обещание предоставить ему 3 шага земли, отмени все это. Just say, sorry, changed my mind. Скажи ему просто, извините, я передумал. But Bali Maharaj said, no, I cannot do that. В ответ Бали Махарадж сказал, нет, я не способен на это. That being a liar is so bad. Поскольку выступать в роли лжеца совершенно недопустимо. He said that Mother Earth, the planet Earth, can tolerate anything, but cannot tolerate the presence of a liar on her surface. Сказал, что Мать-Земля способна вытерпеть все, что угодно, только не присутствие на ее поверхности лжеца. So he was very attached to this principle of being very honest, upright, noble person. Итак, совершенно очевидно, что он был очень привязан к этому положению очень честного, прямолинейного и принципиального человека. So, but then also he was very attached to being charitable. С другой стороны, оказывается, что он очень был привязан к идее благотворительности. So the sacrifice stopped and he welcomed Lord Vamana. Таким образом, жертвоприношение было остановлено, и он приветствовал Господа Ваману. And he said, what would you like? Just tell me what you would like. И он спросил его, что бы тебе было угодно сейчас? Пожалуйста, выскажись. What do you want? Do you want one of the islands of the universe? Что бы ты хотел? Я могу предоставить тебе один из островов Вселенной. Or at least a country? Или хотя бы страну. Or at least let me give you a city. Или хотя бы город. Пожалуйста, позволь мне передать тебе его. Just anything. You just tell me and it's yours. Все, что угодно. Просто назови, что хочешь, и я предоставлю тебе это. But then, of course, Lord Vamana said, no, actually, I don't really need much. Just give me as much land as I can cover with 3 of my own steps. Как мы знаем, в ответ Господь Вамана сказал ему, что он не хочет ничего подобного, и что он просит предоставить ему достаточно территории, которую он мог покрыть всего лишь 3 своими шагами. So then, Bali Maharaj, he was a little amused. Конечно же, Бали Махарадж был несколько сбит с толку происходящим. Look, you're just a little boy. You don't understand the value of things. Он подумал, слушай, ты же всего лишь маленький мальчик, ты не понимаешь ценности вещей. What's the point of 3 steps of land? At least let me give you a city. Он сказал, какой смысл в этих 3 шагах земли? Позволь мне даровать тебе хотя бы город. Of course, we see that sometimes with children. Мы видим иногда это в поведении детей. You may offer the child with one hand 1,000-ruble note, in the other hand one little sweet. Можно предоставить ребенку выбор, держа в одной руке 1000-рублевую купюру, а в другой небольшую конфетку.
But in many cases, the child will choose the sweet. Разумеется, в большинстве случаев ребенок предпочтет сладость. So initially, Bali Maharaj thought that Lord Vamana, he's just some little boy, and he really doesn't understand what's valuable. Таким образом, Бали Махарадж подумал, что перед ним Ваманадев всего лишь маленький мальчик, который не понимает истинной ценности вещей. But then Lord Vamana made another, it's a very important point. Но затем Господь Вамана высказал еще одну важную мысль. Yeah, if I cannot be satisfied with the amount of land I can cover in 3 steps, I couldn't be satisfied with the whole universe. Он сказал, что если я не удовлетворюсь обладанием этими 3 шагами территории, то ничто во Вселенной не будет способно удовлетворить меня вообще. So don't worry about giving me a country or anything. Just give me 3 steps of land. Поэтому оставь свои мысли о том, чтобы даровать мне страну или что-то подобное. Просто дай мне 3 шага земли. So Bali Maharaj stepped back and said, okay, take your steps. Ступив назад, Бали Махарадж согласился и сказал: пожалуйста, сделай свои 3 шага. But then Shukracharya stepped forward. Но тогда вперед выступил Шукрачарья. And it's a very interesting a whole sequence of verses in the previous, or one of the previous chapters. И тогда из содержания одной из предыдущих глав перед нами предстает целая цепочка связанных между собой стихов. That how Shukracharya, who's meant to be an advanced Vedic Brahmin, presents so many corrupt arguments for how it's okay to break your promise. Из которых проистекает, что Шукрачарья, будучи очень продвинутым ведическим брахманом, тем не менее выдвигал множество различных предложений о том, как нарушить данное уже ранее обещание. Even if he is Vishnu, don't worry about it, just break your promise. Он говорил, несмотря на то, что перед тобой Вишну, тем не менее забудь все, что ты обещал. And well, he presents a number of sort of interesting arguments. И приводит далее целый ряд очень интересных аргументов. A promise is truthful or acceptable if before you speak it, you utter the syllable Om. Например, он сказал, что настоящим обещанием и обещанием, которое ты должен исполнить, является лишь то, перед произнесением которого ты воспел слог Ом. If you don't say Om before, it's not a real promise. Без этого слога твои обещания не имеют силы. So you didn't say Om. И вспомни, ты же не сказал Ом. So just go ahead, break your promise. Поэтому давай вперед, нарушь свое обещание. That's interesting perspective, isn't it? Это очень интересный взгляд на вещи, не так ли? So, and then he says that if maintaining your promise means you will lose money, then it's all right to break your promise. И еще одно его мысль звучала так, что если данное тобой обещание приводит к потере того денежных средств, то ты не обязан его выполнять. Because, if you lose everything, then how can you maintain your body? Поскольку если ты утратишь все, что у тебя есть, как ты сможешь поддерживать свое тело? And some may say that the body is false, it's not real. Конечно же, многие утверждают, что наше тело ложное, что оно в действительности не существует. But still we're living in this body. Тем не менее, мы обитаем в этом теле. We're living on the basis of falsehood. Мы живем как бы на основе ложных представлений. So you got to maintain the falsehood. И несмотря на ложность их представлений, ты должен их поддерживать. Therefore, the safest thing to do is break your promise. Поэтому самым безопасным будет в этом случае нарушить данное обещание. Although it is dishonest, it protects you completely. Хотя это бесчестно, по сути, это защитит тебя.
it makes people compassionate towards you. И вызовет в людях сострадание по отношению к тебе. And therefore, when people feel compassionate towards you, it gives you full facility to collect money from them for yourself. Запасшись этим состраданием окружающих, ты обретешь полное право собирать у них пожертвования в свою пользу. Very good. Это прекрасно сказано, не так ли? And then his concluding words are very interesting. Очень интересно обратить внимание на заключительные слова его. Yes. When flattering a woman to bring her under control. Когда вы льстите женщине с целью овладеть ею, When you make a joke. когда вы шутите, When you are in a marriage ceremony. когда вы находитесь на церемонии собственного бракосочетания, When you're earning your living. или когда вы зарабатываете на жизнь, And when your life is in danger. и когда ваша жизнь подвержена опасности, Then lying is never condemned. ложь совершенно уместна. Haribol. Don't clap. Yes. This is just, it's completely outrageous, totally ridiculous. Совершенно смешная, глупая по сути идея, не так ли? But it's appearing in Srimad Bhagavatam. Но она изложена на страницах Шримад Бхагаватам. Some people might think, well, this is Srimad Bhagavatam, so it must be fine. И некоторые умники могут подумать, ну что ж, вот в этой великой книге написаны эти слова, поэтому все в порядке. But Prabhupada explains elsewhere that sometimes some things are stated in Bhagavatam just to give us an understanding. Прабхупада, в свою очередь, отмечает, что некоторые эпизоды Шримад Бхагаватам лишь даются нам лишь для того, чтобы привести нас к правильному пониманию. They may actually not be true. И, по сути, могут не являться правдой. But, if you're just simply into taking things very literally in a technical sense, then you can become very confused. Если мы будем следовать технически правильно каждому моменту и каждой мысли, изложенной Бхагаватам, то в конце концов окажемся в озадаченном состоянии. And therefore we need the explanations of great acharya like Srila Prabhupada. Именно для этого нам нужны комментарии великих ачарьев, подобных Шриле Прабхупаде. And this is why distributing Srila Prabhupada's books is so extremely important. Вот почему распространение книг Шрилы Прабхупады обладает огромным значением. And Prabhupada, one devotee asked Prabhupada that when we meet people in the street when we're distributing books, should we try to convince them of the philosophy? Один из преданных спросил как-то Шрилу Прабхупаду, Шрила Прабхупада, когда мы распространяем книги на улицах, предлагаемых людям, должны мы ли пытаться убедить людей в содержании нашей философии? And Prabhupada famously said, "What will your speech for 2 minutes do?" В ответ прозвучала знаменитая фраза Прабхупады. Он сказал, какую помощь им окажет твоя 2-минутная проповедь? 3 минуты тоже. И даже 3 минуты не помогут им. But if you give them one of the books, then this is something really solid and real. Но если вы дадите им одну из этих книг, то это будет действительно помощью им в их жизни. So anyway, then Shukracharya, he tried to convince Bali Maharaj in these different ways. Так или иначе, мы видим, что Шукрачарья с помощью всех доступных способов пытается переубедить Бали Махараджа. But Bali Maharaj, of course, he didn't accept that. Но, как мы знаем, Бали Махарадж, в конце концов, не принял все его предложения. And he disobeyed the order of his spiritual master. И тем самым ослушался указания своего духовного учителя. That, of course, means breaking or committing one of the 10 offenses in the chanting of the holy names. Что, в свою очередь, является одним из 10 оскорблений, упомянутых в списке оскорблений святого имени. Of course, again, Shukracharya is not a Vaishnav Acharya. He's some sort of Vedic type of Brahmin authority.
Мы хотели бы еще раз отметить, что Шукрачарья не является истинным вайшнавом и преданным Господа. Он является лишь типичным брахманом ведического типа. Therefore, it was not wrong for him to disobey the order of a spiritual master under those circumstances. Поэтому под давлением обстоятельств для него совершенно приемлемо нарушить указания своего духовного учителя. So then Bali Maharaj told Lord Vamana, just go ahead, take your 3 steps. Итак, Бали Махарадж попросил Ваманадеву сделать его 3 знаменитых шага. And with the first step, the Lord covered the lower and middle planetary systems. Первым своим шагом Господь покрыл как низшие, так и срединные планеты. He expanded his body. With his second step, covered the upper planetary system. Увеличив невероятно размеры своего тела, следующим шагом он покрыл оставшиеся просторы Вселенной. And then he turned to Bali Maharaj and said, where am I meant to put my third step? Затем, обернувшись к Бали Махараджу, он спросил его, куда же мне сделать свой 3-й шаг? You promised me 3 steps of land. Ты обещал мне 3 шага земли, You've only given me 2. а пока что дал только 2. You are a cheater. Ты лжец. So it's very interesting how the whole pastime unfolds. Очень интересно следить за развитием ситуации. Then the Lord arrested Bali Maharaj. В этот момент Господь арестовал Бали Махараджа. But then, as we've read here, Bali Maharaj says, look, just put your 3rd step on my head. Но, как мы знаем, в этот самый момент Бали Махарадж сказал ему, послушай, сделай свой 3-й шаг прямо мне на голову. And the Lord did that, and in this way Bali Maharaj has become eternally famous as the most outstanding example of a devotee who achieved perfection through surrendering everything to the Lord. Господь так и поступил, и в результате этого Бали Махарадж прославился как высочайший пример преданного, который ради служения Господу вручил себя полностью ему без остатка. So then the demigods, they got their heavenly planets back. В результате полубоги вернули контроль над небесными, над райскими планетами. Aditi was very happy that we got the mercy of the Lord. И Адити была очень счастлива от того, что они обрели милость Господа. Yes, we got the heavenly planets. Now we can enjoy again. Нам вернули рай, и мы снова можем наслаждаться. But who really got the mercy? Но кто действительно получил истинную милость? Yes. Actually, our Acharya, Vishwanath Chakravarti Thakur actually explains that Bali Maharaj, he was the one who got the mercy. Вишванат Чакраварти Такур, наш ачарья, объясняет, что в этой ситуации наивысшее благо получил Бали Махарадж. And that he said that, okay, let the demigods have the universe back. Он сказал, хорошо, пусть Вселенная вернется снова под контроль полубогов. Let them have 2 universes. Дайте им даже 2 вселенных. I just want the Lord's 2 lotus feet on my head. That's all I want. Мне самому нужны лишь 2 лотосные стопы Господа, помещенные на мою голову, больше ничего. So this is much more mercy than just getting some material enjoyment. И можно понять, что это гораздо высшая милость, чем получение доступа к каким-то материальным удовольствиям. So even though it appears like the Lord Vamana, he was very kind to the demigods and he treated Bali Maharaj harshly. И хотя кажется, что Господь Вамана был очень добр к полубогам и, с другой стороны, достаточно грубо обошелся с Бали Махараджем. Грубо, да.
But actually, Bali Maharaj got the mercy. Но тем не менее, в результате именно Бали Махарадж получил милость. And then, of course, on top of that, he was given the pole star, which is a type of transcendental heavenly planet. И как мы знаем, кроме всего прочего, он получил в свое владение полярную звезду, которая является наивысшей из всех райских планет. So even though it looks like the Lord is apparently mistreating Bali Maharaj, И хотя с внешней точки зрения кажется, что Господь грубо обращается с Бали Махараджем, but actually he was not mistreating him, he was giving him great mercy. по сути, его обращение не было грубостью, он давал ему милость. Prabhupada explains about Lord Krishna. Шрила Прабхупада объясняет по поводу Господа Кришны. When Krishna was small, he would steal the butter. Он говорит, что когда Кришна был маленьким, он крал масло. Masla mafia. Он был членом масла-мафии. Krishna would steal the butter, and sometimes the ladies would get upset. Кришна крал масло и тем самым порой очень расстраивал пастушек. And then their husbands would come back and they would complain to them. И когда их мужья возвращались домой, они выслушали все эти жалобы. Husbands would ask, "Where's the butter?" И мужья спрашивали, а почему на столе нет масла? And the ladies would say, "You wouldn't believe it. В ответ жены их говорили, ты не поверишь, что случилось. Krishna stole the butter again." Кришна снова украл все масло. But actually it was his great mercy. Но здесь это была его великая милость. This is also explained by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Это также объясняется Шрилой Вишванатхом Чакраварти Такуром. The cows who are giving all their milk, they're devotees. They wanted that Krishna enjoy their milk. Все эти дойные коровы хотели только одного, чтобы Кришна наслаждался их молоком. And the ladies who would milk the cows and then transform the milk into different products. И затем женщины, которые доили коров и превращали их во все эти молочные продукты, They also wanted that Krishna would get whatever they prepared. также хотели только одного, чтобы именно Кришна отведал всего, что они приготовили. But they couldn't just give it to Krishna Но лично дать это Кришне они не могли, because their husbands would have been upset поскольку тем самым они бы расстроили своих мужей. and maybe there would have been divorce. И, может быть, это привело бы к разводу. In those days there was no divorce because they never felt they wanted to divorce. Честно говоря, в те дни вообще не было идеи развода, поскольку никто не хотел разводиться. But they were in anxiety like that. Но подобное беспокойство они действительно испытывали. But all their love, all the love of the cows, all the love of the older gopis, it had all been invested in all the different milk products. Но можно с уверенностью утверждать, что в эти молочные продукты была вложена любовь всех коров и всех старших гопи. And they wanted Krishna to get their love. И они очень хотели, чтобы Кришна отведал их любви. And Krishna wanted to get their love. И Кришна, в свою очередь, хотел отведать их But любви. how to get it under those circumstances? Но как все это было возможно осуществить в сложившихся обстоятельствах? So, to avoid having the wives get into difficulty with their husbands, И для того, чтобы избежать осложнений между мужьями и женами, Krishna stole the butter. Кришна крал масло Oh, yes. And he would eat kilos of butter. и поедал его килограммами. And the housewives, they were so happy. Жены пастухов были очень счастливы. And the husbands would come back and ask where the butter is, and the wives would act like, "Oh, it was very bad. Krishna stole the butter. It's terrible." И когда мужья возвращались домой, домохозяйки в ответ на их недоуменные вопросы по поводу отсутствия в меню масла отвечали: случилось нечто ужасное. Кришна украл все масло. But actually they were very happy. В действительности они были очень счастливы от этого. So Prabhupada makes the point.
Krishna in Vrindavan. When Krishna was good, he was good. Итак, Прабхупада объясняет нам по поводу вриндаванской лилы Кришны, что когда Кришна был хорош, он вел себя хорошо. Shishi Panchatattva King. So when Krishna was good, he was good. And when Krishna was bad, he was good. И даже когда Кришна вел себя плохо, он, тем не менее, был хорош. Yeah. Whatever Krishna does is good. Поскольку все, что бы ни делал Кришна, является добром. And similarly in this pastime here. И, безусловно, это касается изложенной сегодня лилы Господа. The Lord apparently was very bad to Bali Maharaj. С внешней точки зрения казалось, что Господь поступил с Бали Махараджем очень плохо. Just imagine if someone stole your quartier. Представьте себе, что кто-то лишил вас вашей жилплощади, украл квартиру. You go back after the festival, someone else is living there, they've taken over. Вы приезжаете после фестиваля домой, а там уже кто-то другой проживает. They've taken your motor car. Забрали ваш автомобиль. They've taken your bank account somehow. Лишили ваших сбережений в Сбербанке. All your clothes they've taken. Лишили всех ваших одежд. You would think it's very bad, wouldn't you? Вы бы естественным образом подумали, что это очень плохо, не так ли? So Bali Maharaj, what to speak of having a nice 3-room, 4-room quartier somewhere. И Бали Махарадж, конечно же, бы не отказался от идеи владения где-нибудь на этой земле 3- или 4-комнатной квартиркой. Да. What to speak of having a motor car? Не говоря уже о том, чтобы иметь автомобиль. Как вы думаете? Красивая Волга. Например, красивая Волга 24. Или Жигули. Или Жигуль. Может быть, УАЗик. Может быть, УАЗик Патриот. He basically had the whole universe. На самом деле он владел практически всей вселенной. And suddenly he had nothing. И внезапно он лишился всего. He just had the lotus feet of the Lord on his head. Все, чем он обладал, были лотосные стопы Господа, помещенные ему на голову. But he felt, today I got the mercy. Но он чувствовал, что сегодня он получил всю милость. So we should also learn from that in our lives. Мы должны применить этот принцип также и в своих собственных жизнях. That, Krishna's very creative person. Кришна, надо отметить, очень изобретательный. Krishna has a sense of humor. У него высокое чувство юмора. And sometimes he may display these things in his dealings with us. И именно эти качества порой он воплощает в наших взаимоотношениях с ним. But just like Bali Maharaj understood, even though he's taken everything, but he's just given me his mercy. Но, как объяснил здесь Бали Махарадж, несмотря на то, что Господь лишил меня всего, Он дал мне тем самым свою милость. So we should also understand like that, if there are any little tests or things that come our way. Мы должны запастись с вами подобным же пониманием, что если с нами происходят какие-то перипетии в жизни. So today the appearance day of Lord Vamanadev. Итак, сегодня мы отмечаем день явления Господа Ваманадевы. We're fasting till midday. Сегодня пост до полудня. Как сказать? Воспевать, танцевать, да? И постовать. Это поститься. Okay. Поститься. Just a play on words. Голодать. 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 Being hungry. Okay. Keep on being hungry. Dela Krishni. Yeah. So it's nice. Such a nice day. Как это здорово. Сегодня прекрасный день. And we can pray to Lord Vamana. И мы можем обратить свои молитвы к Господу Вамане. You want 3 steps of land from 3 steps of whatever I have?
Эти твои знаменитых 3 шага, покрывшие все, чем я владею. Давайте, пожалуйста. Давай, Давай. сделай эти 3 шага. But always try to be ready to understand whatever the Lord arranges in our lives, He's arranging it for our real benefit in Krishna consciousness. Я хочу привести вас к пониманию очень простого принципа, что бы ни сделал Господь по отношению к вам в ваших судьбах, все это является лишь благом в конечном итоге для вашей духовной жизни. Shri Vamanadev Ki. Shri Vamanadev Ki. Shri Vamanadev Ki. Шрилы Прабхупады Ki. Hare Krishna, Spasiba Vam. Харе Кришна, дорогие вайшнавы, пожалуйста, одну минутку внимания, не вставайте, если это возможно. Кому-то, конечно, нужно убегать уже срочно. Давайте поблагодарим Шрилу Бхакти Чайтанью, Свами Махараджа, за замечательную катху, Ваманадевы, Харибо. Я хочу объявить с радостью, что на данный момент на нашем фестивале зарегистрировались 5400 человек. Харибо. Но это не все. Не все присутствующие зарегистрировались. Поэтому мы смиренно просим, пожалуйста, те, кто забыл это сделать или откладывал до сих пор, сделайте это сейчас. Нам очень важно понимать, сколько здесь преданных, чтобы вся инфраструктура работала правильно, чтобы просада хватало. Хотя мы все равно стараемся делать с запасом, но вот вчера были какие-то трудности, преданным кому-то не хватило. Поэтому, пожалуйста, как служение другим преданным, сделайте это, обязательно зарегистрируйтесь. И в этой же связи, сейчас объявление Мукундананды Прабху, не убегайте, пожалуйста, вайшнавы, присядьте. Это касается всех нас, нашей совместной жизни здесь. Я хочу попросить поднять руки преданных Москвы, Московской области, Московской Бхакти-врикши. Поднимите, пожалуйста. Пожалуйста, после объявлений выйдите на футбольную площадку, я там буду вас ждать. Напрямую от этого зависит ваш духовный рост. Харе Кришна. Спасибо, Мукундану Прабху, за многообещающую перспективу нашего духовного роста. Также сегодня, помимо Ваманадевы, явления Шрилы Дживы Госвами, можно посвятить время, высвободившееся от завтрака, изучению его жизнеописания, обсуждению с преданными или изучению его книг, изучению его наследия в книгах Шрилы Прабхупады. Несколько моментов, касающихся именно жизнедеятельности. В частности, у нас есть медпункт. Если вдруг он вам, не дай Бог, понадобится, он есть во 2-м корпусе на 1-м этаже. И если среди вас есть медики, и вы хотите послужить вайшнавам, подежурить там, может быть, часик, полчаса или 2 часа, пожалуйста, подойдите туда, поговорите с преданным, который отвечает за медпункт. Сегодня, сейчас, мгновение, несколько еще объявлений. Сегодня начнется семинар по развитию Харинамы во 2-м блоке. Вторым блоком в беседке за 2-м корпусом. 2-м блоком за 2-м корпусом. И трансфер, где-то у меня было объявление, придется вспоминать. Наверняка вам нужно будет уезжать с фестиваля. Кому-то нужно будет уезжать? Да бросьте вы это. Зачем? Нас тут неплохо кормят. Но если вдруг вы надумаете, то вам для этого понадобится трансфер до аэропорта, до Анапы, Краснодара, еще куда-то. И запись на это будет производиться сегодня. Только я, может быть, не скажу, где, потому что я не нашел бумажечку. А там, наверное, обронил. Посмотрите, там нету преданный. В 1-м корпусе, да? На регистрации, да. То есть эта запись будет производиться сегодня и завтра. То есть послезавтра уже поздно будет записываться на отъезд. Поэтому поторопитесь, пожалуйста, в аэропорт, или вы едете в Анапу на ретрит семейных пар. Все равно это нужно сделать сегодня или завтра.
Также просьба, когда будет просад, а сегодня он будет, обещают к обеду, экадышный просад, сегодня экадыши, кстати, вот, то, пожалуйста, еще раз мы просим вас, пропускайте вперед детей, женщин с детьми, инвалидов, стариков. Это наше служение движению Шрилы Прабхупады, его семье. И так же, как служение семье Кришны, то есть людям вокруг нас, мы еще раз снова вас просим, преданные, пожалуйста, ограничьте свою проповедь личным примером. Просто ведите себя достойно. Не нужно распространять книги, не нужно проводить харинамы несанкционированные, не нужно убеждать кого-то в церкви, в соседней, ни в чем. Этого не надо делать. Не надо. Надо не слышать первое слово. Не надо. Будьте добры, не делайте этого, ни в коем случае. Проповедуйте своим благорасположением к людям. И также вечером сегодня будет культурная программа, как и вчера. Наверняка кто-то из вас был еще вчера. Преданные подготовили замечательные выступления. Артисты, танцы, театр Мадхура, Ната Прабху также там будет. Это происходит в зале Платана в 19 часов. Приходите, пожалуйста, сегодня. Те, кто сегодня начинается санга лидеров, она продлится 2 дня. Те, кто должны туда попасть, они знают, что они должны туда попасть, но для этого вам нужно прийти на регистрацию и получить пропуск, точнее приглашение. И еще один... Да, нужна помощь в раздаче. Те, кто хотят стабильно раздавать или хотя бы вот сегодня раздавать просад, подойдите, пожалуйста, в 13:20. Куда-то сюда, да? Куда подходить, Даял Нарисимха? Вот к Даял Нарисимхе Прабху. Вот сюда он сказал. На футбольное поле. Харе Кришна. И последний момент, который я хотел сказать. Если вы гражданин Украины, то вам не надо регистрироваться. Вот сейчас Двиджа Кришна Прабху сообщил, вам не надо идти там в какой-то ФМС, да, или что это, Двиджа Кришна Прабху. Не надо регистрироваться, у вас есть 3 месяца, вот по этому квиточку, который вы получили, в течение 90 дней вы можете здесь оставаться. И последнее самое объявление. В рамках заботы о пожилых преданных организован прием просада за столами в главном пандале. Инвалидам, пожилым и тем, кому тяжело сидеть на полу, мы специально это сделали, поэтому еще раз, если вы не попадаете в эту категорию, то не занимайте стол. Это для преданных, которые особенно в этом нуждаются. Спасибо вам большое. Сегодня еще раз день явления Дживы Госвами, Ваманадевы, и сегодня Экадыши, пост до полудня. Всего вам наилучшего. Шрила Прабхупада ки джай.